హెడ్ డే ఫర్టిలిటీ అమ్మ అనే పిలుపుకు శ్రీకారం చుట్టండి. పొందండి ఉచిత మొదటి కన్సల్టేషన్, మొదటి స్కాన్. సంప్రదించండి 8880747474. ఒకప్పుడు క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని భయపడేవాళ్ళం. ఇవాళ రోజున క్యాన్సర్ ఎవరికి ఎక్సెప్షన్ కాదు, ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వస్తుంది అనే టాపిక్ ఇంకా ఎక్కువ భయపడుతోంది. కానీ ఎంత అవేర్నెస్ పెరుగుతోందంటే జనాల్లో అసలు క్యాన్సర్ని ఎలా నివారించవచ్చు, ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ సోషల్ మీడియా ఈస్ గివింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ క్యాన్సర్, సో దట్ అవగాహన పెరిగితే ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో తెలుసుకుంటే ప్రాబబుల్లీ సిచ్యువేషన్ ఇంకాస్త బెటర్గా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఇంటెన్షన్. ఈ నేపథ్యంలో అరిటీ హాస్పిటల్స్ నుంచి డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్గా వర్క్ చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ విజయ్ కరణ్ రెడ్డి మనతో ఉన్నారు, ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్. లెట్ మీ టాక్ టు హిమ్. హలో సార్, నమస్తే. నమస్కారం. థ్యాంక్స్ ఫర్ హావింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్, అసలు క్యాన్సర్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, మన బాడీలో ఏ పార్ట్కి క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటుంది అని ఏమన్నా ఉందా? లేదమ్మా. సో టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ వీ ఫస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ క్యాన్సర్. ఓకే, సో మన బాడీలో ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ దానికి డివిజన్ అయ్యే కేపబిలిటీ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ జీన్స్ విచ్ మానిటర్ దిస్ డివిజన్. ఆఫ్టర్ అ పర్టిక్యులర్ టైమ్ దెన్ ద జీన్స్ ఓన్లీ టెల్ ద సెల్ టు డై అండ్ దెన్ దట్ సైకిల్ రిపీట్స్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మ్యూటేషన్, ఈ జీన్స్లో ఎక్కడన్నా ఎప్పుడు మ్యూటేషన్ ఉంటే అప్పుడు ఆ సెల్ గ్రోత్ అనేది అన్కంట్రోలబుల్ సెల్ గ్రోత్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఎవ్రీ సెల్ హ్యాస్ అ కెపాసిటీ టు డివైడ్, ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ద బాడీ హ్యాస్ అ కెపాసిటీ టు గెట్ క్యాన్సర్. సో దట్ అన్కంట్రోలబుల్ సెల్ డివిజన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాన్సర్. యా. సో ఈ క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయండి మన బాడీలో? So depends on the organ. So head to toe, every organ, including your skin, liver, lungs, మీకు తెలిసిన all different of types of cancers మనం బయట ఏమేమి వింటామో, న్యూస్లో ఏమి వింటామో, సోషల్ మీడియాలో ఏమి వింటామో. సో every cell, like I said, can cause cancer. There are, depending on the type of organ, there are again different types of cancer. So ultimately what we need to understand is type of cancer అనేది, స్టేజ్ అనేది, అదంతా తర్వాత మీ ఆంకాలజిస్ట్ చూసే పని. From the public point of view, you should know signs and symptoms of cancer and how do we prevent it. రైట్ సార్, దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము. బట్ బేసిక్గా ఒకటి చెప్పండి సార్, ఇవాళ రోజుల్లో క్యాన్సర్ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడానికి కారణం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్సేనా? Yeah, that is again a very important question. So up to 40 to 50% of the cancers are lifestyle related. So when we talk about lifestyle disease antam kada, sugar gani, BP gani, heart issues gani, alage cancer is also one of the most common, most dreadful lifestyle diseases. So just by taking simple steps in reading correct food tinadamu, healthy food tinadamu, mana physical activity, enough physical activity, mana body healthy petkodamu. Just like COVID, when COVID came, the people were talking about low immunity. The people who have low immunity are more susceptible to get COVID. Low immunity people are elderly age people or people who have diabetes.
Just like that, when even if a cancer is going to form in the body, our body's line of defense will take care of it. But for that, you have to keep your body healthy. ఓకే, కాబట్టి అంటే లైఫ్ స్టైల్ని మోడిఫై చేసుకోవాలి ఇంటూ అ బెటర్ వర్షన్ ఇస్ ది పాయింటా, లేకపోతే మనం తినే ఫుడ్ మెయిన్గా క్యాన్సర్ కారకం అవుతుంది? బికాస్ బయట తినడం దగ్గర నుంచి ఎంత బ్రాండెడ్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి తిన్నా సరే, is food what we take directly proportional to the incidence of cancer a person gets? Yes, the quality of food, that is a better way to put it. The quality of food that you eat is definitely proportional to the type of cancer. There are, if you లిస్ట్ తీసుకుంటే ప్రతి ఫుడ్కి ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఈ క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఈ క్యాన్సర్ పెరుగుతుంది అని there's a huge list. ఓ, ఆ లిస్ట్ ఉందా సార్? ఉంటుంది. But it is very hard for our day-to-day life, in our day-to-day life, to follow that. So the simple technique that you should follow is low calorie diet, high fiber diet which is rich in vitamins and less in fats. So this is what you need to follow. And when I say good diet, fruits and vegetables should be more part of your diet when you compare it to meat. It's not like non-veg తినద్దని కాదు, తినప్పుడు క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు స్విగ్గీ నుంచి ఆర్డర్ చేయొద్దని కాదు, ఎనీథింగ్ ఇన్ మోడరేషన్ ఇస్ స్టిల్ ఓకే. ఇవాళ రేపు the main issue with ordering food, with the kind of lifestyle that we have, 9 to 5 job, we don't have time to cook, we don't have time to look for ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మనం వాష్ చేస్తున్నామా, హ్యాండిల్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, అండ్ వీ ఆల్వేస్ కీప్ దట్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్, కీప్ హీటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈటింగ్, ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ లాస్ట్. ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్, ఫ్రై అండ్ ఈట్ ఆర్ హీట్ అండ్ ఈట్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో fresh food, freshly cooked food, which is low in fat, low calorie, high fiber, more of fruits and vegetables. So as a blanket statement, just to be aware, మీరు ఏం తిన్నా కానీ ఎక్కడి నుంచి ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రెస్టారెంట్, ఇప్పుడు స్విగ్గీ అంటే వీ డోంట్ నో వేర్ ద ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. 90% of them are cloud kitchens. Nobody follows the regulations. We don't know what kind of food they're handling, how they're handling it. So even if you do it, you have to be aware of it. Sorry, if I'm ordering from a particular place, you don't know if it is harmful or not, you have to cut down the quantity. Try to restrict the quantity of outside food, processed food as much as possible. Sir, I know this question is definitely out of box question, but still, because ఆ టాపిక్ ఎత్తారు కాబట్టి I just want to make it very clear. ఎక్కువ సార్లు ఫుడ్ రీహీటింగ్ చేస్తే న్యూట్రియంట్ వాల్యూ పోతుంది అని చెప్పారు మీరు. ఇన్ దిస్ కేస్ చాలా మందికి ఇంట్లో అందరూ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు, బట్ మైక్రోవేవ్ చేస్తే ఫుడ్ని బికాస్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ ఉన్న ఫుడ్ని మనం తీసుకుంటే సెల్స్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి. సో వీఆర్ మోర్ క్యాన్సర్ ప్రోన్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిత్ విచ్ is among the people. So can you just give me clarity about that? So there is no direct correlation with the microwave radiation that is there that you heat the food. The problem is that it will decrease the quality of the food. It will decrease the nutrients. And any kind of reheating will decrease the quality of the food, or specifically microwave radiation decreases the quality? Microwave radiation, I'm saying specifically. Okay. So see, microwave radiation మీరు పొద్దున వండుకొని ఈవినింగ్ వేడి చేసుకుంటే ఇట్స్ ఓకే. బట్ మీరు పొద్దున ఒక రోజు వండుకొని నెక్స్ట్ 2-3 days వరకు అదే హీట్ చేసుకుంటా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ తింటా ఉంటారు. సో ద మోర్ యూ హీట్, ద మోర్ లాంగర్ యూ ట్రై టు స్టోర్ ఇట్, ద న్యూట్రియంట్ వాల్యూ విల్ కమ్ డౌన్. So again, that will impact the quality of food that you're taking. Got it. Right, sir. Coming back to our cancer subject. Sir, cervical cancer చాలా కామన్గా ప్రివేల్ అవుతున్న క్యాన్సర్, అండ్ రీసెంట్గా సర్వికల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ గురించి కూడా డిజిటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ మేకింగ్ ఇన్నఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీల్స్ ప్రజల్లోకి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి. ఒకసారి సర్వికల్ క్యాన్సర్ గురించి, ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి చెప్పండి సార్. వ్యాక్సిన్ గురించి చెప్పినప్పుడు అందరికీ ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం సేఫేనా? జస్ట్ గివ్ us an importance about that also. Yeah. So cervical cancer, like you rightly said, it is one of the most common cancers. It's in the top 3 right now in list in India. Oh. And the silver lining for that is it is the most preventable and the most curable cancer. It is both preventable and also highly curable. When you talk about prevention of cervical cancer, one of the main thing we talk about is HPV, that is human papilloma virus. Just like how we had COVID virus, this is a human papilloma virus. 90% of cervical cancers are caused by human papilloma virus. So the good thing about virus causing it is we can have a vaccine against it. So there's something called HPV vaccine. It is recommended for all women who are 9 to 26 years of age. 9 to 26? Yes. So girls and women up to 26 years of age. Lot of people ask me this question, if I'm 30, 35 or 45, should I take it or not? So the age limit is actually 45. It's only that recommendation they say 9 to 26 ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 26 from 26 to 45, we don't know if it is going to be the same efficacy or not.
So all girls from 9 to 15 years of age should take 2 doses. That is, first dose and second dose will be 6 months apart. From girls who are 15 to 26 years of age, they take 3 doses. Okay. One first dose, then 2 months later, and then 6 months later. Okay. So this is recommended for all, and even our government is going to put it in our immunization schedule. So as a child, when we are born, we have a 5-year, 10-year immunization schedule that we take for diphtheria or tetanus or mumps, measles and all. So దాంట్లో ఇప్పుడు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ కూడా ఇన్కాపరేట్ చేస్తున్నారు. యుఎస్లో అయితే cervical cancer is almost eradicated only because they have made it mandatory for everybody to get HPV vaccine. అంటే 45 ఇయర్స్ తర్వాత ఉమెన్ ఎక్స్పోజింగ్ టు క్యాన్సర్కి సర్వికల్ క్యాన్సర్కి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయని అర్థమా? లేదు, ద వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ తక్కువ అవుతుందని చెప్పి ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఎఫెక్టివ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ అగేన్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. అంటిల్ 45 అన్నారు మీరు, 26 to 45 అన్నారు. Yes. నేను పోస్ట్ 45 ఉమెన్, ఎల్డర్లీ ఉమెన్, Yeah. సో వాళ్ళు సర్వికల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదా? తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ దెమ్. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడితే, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఇంకా వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు లేనట్లే అన్నట్టు అనుకోవాలా? సో ovarian cancer compared to cervical cancer relatively rare, and the main problem or issue with ovarian cancer is usually diagnosed late. So cervical cancer aite it is like exterior organ for you. Manu bleeding an aitundi, discharge an aitundi, immediately you go to a doctor and you investigate and you get the cancer. Same thing with endometrial ante garbhasanchi cancer kuda symptoms are very visual, prominent, so immediately you can get hold of it. So, ovarian cancer, because it is within the abdomen, unless it grows to a particular size, even obstruction gani, meeku bloated abdomen gani atla unte gani, you will not know that something is wrong with you. So symptoms appear very late. Because of that, it is usually diagnosed very late. So when you ask about pregnancy, so okavela ovarian cancer, if it is very early stage, that is stage 1, that the cancer we have to, andarki 2 ovaries untai. So if stage 1 cancer, it is confined to only 1 ovary, then usually happens in younger people who want to have kids later. So in that situation, there is an option where you remove only 1 ovary and save 1 ovary. But this is a very rare occurrence, like I said, because usually later stage lo diagnose aitundi. But apart from that, patient usually post surgery also, any advanced stage, they'll need chemotherapy. Okay. So chemotherapy kuda, it will cause infertility issues by itself. Surgery itself will try to remove both the ovaries. If not, also chemotherapy also will have So infertility this issues. could be said as the side effect of the medication. Of the chemotherapy, yes. So if it is a young patient, even if it is advanced, we know we are going to remove both the ovaries, we know we are going to give chemotherapy, we offer them fertility preservation. So they can take their eggs and freeze them. అచ్చా, So ఆ once- ఎగ్స్ ఆర్ సేఫ్ అనే అనుకోవాలి అప్పుడు. Safe అనుకోవచ్చు. So that's eggs freeze చేసి, then after the treatment is done, when they are ready, then they go ahead with the pregnancy. సో ఓవరీస్ రిమూవ్ చేయకపోతే మాట్లాడుతున్నారు మీరు. అవును అవును. గాట్ ఇట్ సార్, గాట్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు లేటర్ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ అయితే సర్జరీ చేసి వాటిని రిమూవ్ చేయాలి అని మీరు ఏదైతే చెప్పారో, సో అట్లాగా లేటర్ స్టేజెస్లోనే బయటపడే, అంటే ఒక సైలెంట్ క్యాన్సర్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్, ఆ కోవలోకి లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుందా? Yes, definitely. So lung cancer also, again the main problem with lung cancer, because it is diagnosed late. So for example, నేను చాలాసార్లు సిచ్యువేషన్ చూసాం, పేషెంట్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ బ్యాక్ పెయిన్ అని, దెన్ ఫస్ట్ ఆర్థోస్ న్యూరో దగ్గర వెళ్తారు, వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ చేస్తారు. ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత దే విల్ గెట్ టు నో దట్ ఇట్ ఈస్ క్యాన్సర్ దట్ హెస్ స్ప్రెడ్ టు ద బోన్, అండ్ దెన్ వీ ఇవాల్యుయేట్ అండ్ దెన్ గెట్ టు నో. సో బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట, దెన్ వీ గెట్ టు నో దట్ ఇస్ లంగ్ క్యాన్సర్. ద సేమ్ ఇష్యూ లైక్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అబ్డామిన్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సిమ్టమ్స్ లేట్ వస్తాయి. సేమ్ థింగ్ విత్ లంగ్ క్యాన్సర్. అన్లెస్ మీకు కాఫ్ వచ్చే కానీ, అదర్వైజ్ బ్రీదింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ అయ్యే వరకు కానీ, యూ విల్ నాట్ గో అండ్ ఇవాల్యుయేట్ ఇట్. అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్కి ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఉన్నట్టు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఉన్నట్టు రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఏమీ లేవా సార్? లేవు. సో ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్మోకర్స్, సో దెర్ ఇస్ a number to it. So if you are smoking a pack of cigarettes for more than 30 years, then from 50 years of age onwards, meeku lung cancer screening chestam. For general public, there is no screening for lung cancer. Like I feel that eventually that should come, because Absolutely. because apart from smoking, there is one of the main bigger reasons right now in the present day, I would say, is pollution. Pollution, correct, very well So said. lifestyle and pollution is what is actually increasing the incidence of cancer. So Lung cancer, to be very specific. specifically lung cancer. So we have to be aware of where you're living,
all through COVID they gave us masks to use, right? Even now nobody uses masks. So that actually has a very big impact when you're in a public place, when you're walking on the road, you're traveling through public transport. You can use that mask, and you should use that mask. And the place where you're staying, the place where you're working, you should be aware that it should not be in a polluted area. I mean, if అది మాట్లాడితే వెళ్తుంటే it's like very scary, because indoor air also can be poisonous. If you're sitting too much all through the day within the AC, you have to make sure that the AC is maintained properly. You should make sure that the place is ventilated properly. You can't be in a closed room all day. Like 9 to 5 jobs, usually people are always on the desk. But make sure that you are out for some time. Make sure that that office has good ventilation. The ACs are maintained properly. So, like I said, you treat your body as a temple. Whatever goes through your mouth or goes through your nose, you have to be aware and careful. వండర్ఫుల్ సార్, వెరీ వెల్ సార్. సార్, ఇప్పుడు పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ వాట్ ద హోల్ సొసైటీ హ్యాస్ టు ఫాలో ఇట్. Yes. కానీ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సీ స్మోకింగ్ యాజ్ అ రీజన్ ఫర్ క్యాన్సర్, చాలా జెన్యున్ డౌట్ సార్. స్మోకింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఇది అసలు సినిమాలు మొదలయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ యాడ్, ఇంత పెద్ద యాడ్ పడుతుంది. ఆ సిగరెట్స్ ప్యాకెట్స్ వెనకాల కూడా స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని ఉంటుంది. కానీ చాలా మంది స్మోక్ చేస్తారు, అందరికీ క్యాన్సర్ రాదు కదా, కొందరికీ క్యాన్సర్ వస్తుంది అనుకుంటే. సో స్మోకింగ్ కి క్యాన్సర్ కి రిలేషన్ ఉందా సార్, నిజంగానే భయపెట్టినట్లు? డెఫినెట్లీ ఉందాం. సో ఇట్స్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు అందరికీ క్యాన్సర్ వస్తుందని కాదు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్మోక్ యూ విల్ నాట్ గెట్ క్యాన్సర్. So while smoking, when you talk about smoking, it has to be a long period. Like I've mentioned, lung cancer screening, 30 years smoking a pack of cigarettes, then your lung cancer risk happens. So that risk also, it's quantified. So if you are a chronic smoker for over 20-30 years of your life, you as a smoker have double the chance of a normal person of getting cancer. It's not that you will definitely get cancer, but your chances of getting cancer will increase. So అది కూడా prolonged smoking period ఉంటేనే. Prolonged smoking. So all these studies that they did, research that they did last 20-30 years, it's over 10,000 patients, 20,000 patients. For them, all of them, they took patients who have history of 20 to 30 years of smoking. కానీ సార్, ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు, అంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా క్యాన్సర్ రిస్క్ వస్తుంది అని వింటున్నాం కదా. So that also, there is enough evidence to say that second hand smoke also causes cancer. ఓ, మరి వాళ్ళకి కూడా 20-30 years స్క్రీనింగ్ ఉండాలా? అంటే ఉంటే అప్పుడే వాళ్ళకి they are not they don't come under the high risk individuals, but that risk is there. But that risk is there. Okay. So now these days, recently I did another talk like this with a colleague of mine about vaping. A lot of people keep asking me that question whenever I go out in a social gathering also. Nowadays vaping has gone up a lot compared to smoking. It's very easy standing anywhere. Correct. You can do without it's without become any a trend also these days. Yeah. So a lot of people ask me, is vaping better than smoking? So right now, in terms of the toxic chemicals, the body level chemicals, when you take one cigarette, there are about 800 to 1,000 toxic chemicals that you're inhaling, right? Compared to that, the vaping chemicals will be much lesser. But as of now, we don't have enough evidence to say vaping does not cause cancer. The biggest issue with vaping is it is not quantifiable. When you talk about cigarettes, you say 5 cigarettes, 10 cigarettes. Vaping, you don't. ఎంత వేపింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంకా తెలియదు. It's impossible to quantify that, because everybody is, when they're taking a puff, we don't know how many per day. When they're taking a puff, how big the puff they're taking, where is that vape liquid coming from, where are those batteries made. So there's mercury chemical which is found in these vape liquids and matter. So dan valla kuda there is chance that the people might get lung cancer. So it is not that vaping is safer than smoking, it's just that we don't know yet. But as long as it's smoking, there are chemicals that are going into your body, there are toxins that are going into your body, so that risk will be there. సార్, మీరు కెమికల్స్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ గెట్ రిమైండెడ్ అబౌట్ అ టాపిక్. ఒక డాక్టర్ ఇలాగే మాట్లాడుతూ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఎనీ కెమికల్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద స్కిన్ ఈజ్ కార్సినోజెనిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేడీస్ యూస్ చేస్తున్న మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ దగ్గర నుంచి, లిప్స్టిక్స్ దగ్గర నుంచి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ the amount of perfume we use on our body is also equally carcinogenic. అంటే ఇంకా అన్ని అట్లా భయపడిపోతే ఇంకేం వాడాలి సార్? అంటే లైఫ్ స్టైల్లో క్యాన్సర్ ఉంది, కెమికల్లో క్యాన్సర్ ఉంది, ఈ స్మోక్ చేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుంది, బయటకు వెళ్తే గాల్లో క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఎట్లా సార్ ఇట్లయితే? So I know, that's what I'm saying. So it is very scary. But చెప్పాలంటే everything, if I keep saying that don't do this, don't do that, you can't live. What is the point of living అనిపిస్తుంది. So that's what, just
having awareness, anything in moderation is okay. Be aware of what you're eating, what you're, inhaling. That itself should be good. So, but when you talk about chemicals like makeup and all Makeup, that, correct. so there is not enough evidence. It's no, even deodorants. A lot of people ask whether deodorants can cause cancer. Perfumes, deodorants, Perfumes, yes. yeah. So there is no evidence as of now that these chemicals or toxins that you're applying and that you're using will directly cause cancer. However, again, now recent. Now I don't think it's very recent, but 4-5 years back, I think. I don't know if there was a. Do you know about this case in Johnson and Johnson? Baby powder. So they got sued and they agreed that there was some chemical that was causing cancer, which they might not have purposely put it, but the research showed that that chemical can cause cancer. So we really don't know. We can't keep a tab of every chemical that each lipstick has or each perfume has. But as of now, there is no direct evidence which says that too much perfume or lipstick or makeup will cause cancer. అట్లీస్ట్ కొంత రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ వీ హెవ్ బిన్ టాకింగ్. సార్ అసలు ఎక్కువగా పాపులేషన్లో ఎక్కువగా ప్రజలు ఎఫెక్ట్ అయ్యే క్యాన్సర్ ఏ రకం అండి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ దట్? So right now, the most common, when even if you put both men and women together in terms of incidence, most common is breast cancer. It is number one in the world and it is number one in India as well. So within India also, I don't want to scare you, but it's again good to know Absolutely. that in the Indian population, it's estimated that 1 in every 8 women can get breast cancer during their life. Irrespective of the age. Irrespective of the age. So that is a very high incidence. So when you talk about COVID, 1 in every 2 people were getting COVID. But COVID was manageable, treatable. If you talk about a dangerous disease like cancer, and when you say 1 in 8 people can get affected, you know like what kind of situation we are in right now. ఎలా డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్? అంటే మనం డాక్టర్ని చాలాసార్లు ఏదో ఒక చిన్నగా ఏమైనా చేంజెస్ బాడీలో వస్తే కూడా వీ కీప్ ఇగ్నోరింగ్ దెమ్, స్టేటింగ్ ఇవాళ వచ్చింది రేపు తగ్గిపోతుందిలే, ప్రతిదానికి డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెట్టాలా విల్ బీ ది యూజువల్ మైండ్ సెట్. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనం ఇంట్లోనే ఎలా లేడీస్ తెలుసుకోగలుగుతారు? అండ్ ఏ ఏజ్ నుంచి షుడ్ వి బీ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ ఓకే మనం స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి, దీస్ ఆర్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్స్ అవైలబుల్? సో అవేర్నెస్ ఎలా పెంచుకుంటాం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి? So good that you asked me about this. First thing is breast cancer, but before that I'll talk to you a little bit about the prevention of cancer. Yeah. Because again, apart from you getting vaccination, apart from knowing what causes cancer, you should also know the preventive methods. So screening is one of the very important measures that we use to prevent cancer. Screening is usually done for more common cancers. So you have breast cancer screening, you have cervical cancer screening. So these sort of common cancers which can happen in anybody, and you screen the general population, you have a chance of catching it early. One thing is you're trying to prevent it completely. If you're not able to prevent it, you should be able to catch it early. So when you talk about the symptoms, for every type of cancer, there is a symptom based on the organ that is infected. For lungs, it is cough. For your intestinal cancer, it is loose motions or bleeding in the motion. So because you mentioned this, I'm saying, so any small problem, we tend to ignore first. So any small problem, even if it is a cough or a sore throat, or you have some bowel issues, you have digestion issues, anything which is not resolved, it's not that first step, you should not get scared that it is cancer and jump to an oncologist. Anything which is not resolved over a period of time. For example, you have cough, మీరు x-ray చేస్తారు, then you do, the doctor gives you antibiotics, cough syrup. That cough doesn't subside even after you use all this over a month and a half. Then you should think that, okay, this is not going, then I should, if not an oncologist, you can ask your own doctor. So cancer undacha ante that the doctor also will get a thought that it could be and he'll investigate it. So any problem, any health issue that you have, if it is long standing, especially because in this day and age cancer is very common, you should definitely consider evaluating it for cancer. The screening method that we have is mammogram. So mammogram right now, mundu about 3-4 years back they used to say 50 and above. Now the age has come down to 40 and above. Oh. So at least by 40 years, from 40 years onwards, you need to have at least one baseline mammogram. If the mammogram is normal, once every 2-3 years mammogram chesna saripotundi. If there is some finding in the mammogram, then you have to repeat it every year. When I talk about finding in the mammogram, it is usually a nodule or a lump, breast lump antam. So the mammogram lo adi kanipistundi. Most commonly 90 to 95% of these breast lumps are benign, which are called fibroadenomas, which are self-resolving. For some people it will increase in size, for some people it will resolve by itself.
So there's nothing to be done for that. The radiologist itself, gynecologist itself, will suggest you to follow it up. So every year you keep doing a mammogram just to monitor it. The chance of that fibroadenoma converting to cancer is only 5%. Only 5%. Okay, got Okay. it. The reason why I'm mentioning this 90%, 5%, because a lot of people ignore this. So many of my patients that I've seen, they notice the lump, but they think that it will resolve. అంటే Some think that- ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ లైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటూ ఉండడం ఎంతైనా మంచిది అని చెప్పదలుచుకుంటున్నారా? 100%. Okay, 100%. got it. Okay. So lot of people ignore this. Lump చేయి కలిసినా కానీ, even if they can see it in the mirror, they can see the lump, they ignore it. One thing is they think they're in denial that వెళ్ళిపోతుందిలే అని. ఇంకోటి డౌట్ వచ్చినా కానీ అయ్యో క్యాన్సర్ ఉంటే మరి నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, క్యాన్సర్ ఉంటే నా చుట్టుపక్కలతో సోషల్ టాబూ అంటారు. They're scared to reveal it to people that they might have cancer. They're scared to go get it evaluated. So every lump is not breast cancer. That is one thing that you should keep clear in your mind. But at the same time, you should not ignore it. ఇగ్నోర్ ఇట్. ఆ లంప్ పెయిన్ఫుల్గా కూడా ఉంటుందా అండి? Normally, if it is painful, it actually shows that it is a benign lump, not a Acha. cancerous lump. Oh, okay. Usually cancer are painless, but they grow in size. బట్ స్టిల్ దీస్ లమ్స్ అంటే మీరు ఏదైతే బినైన్ లమ్స్ అంటున్నారో దేర్ ఆర్ 5% ఛాన్సెస్ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ క్యాన్సరస్ Yes, లంప్. that's why I'm saying don't ignore it. You have to follow it up. Got it, Once sir. every year at least is good. సో ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40 ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ ఎవ్రీ ఇయర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి, ఐ మీన్ మ్యామోగ్రామ్ So just like చేయించుకోవాలి. you get a health check, just when you're doing your full body health check, you ask the diagnostic center or your doctor to add mammogram also in that. కానీ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ సార్, ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ 5 years బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. కొంతలో కొంత బెటర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గెట్ అ మ్యామోగ్రామ్ డన్, బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వలీ కొంచెం మొహమాట పడుతూ మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవాలంటే మనకేం లేదు కదా, ఎందుకు వచ్చింది గోల అనవసరంగా అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. Untar, people, as soon as you say mammogram, first thing is comfort. They get very uncomfortable because the procedure also is actually uncomfortable. Nowadays we have digital mammograms, we have AI enhanced mammograms where you just sit on the chair and a picture is taken and then we can see if any abnormality is there. Oh. But even if that little discomfort is there, it is Worth life it. saving. It's worth it. గాట్ ఇట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు కోలాన్ అండ్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ గురించి కనుక మనం మాట్లాడితే మేబీ కోలాన్ అండ్ రెక్టల్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్గా కనుక మనం మాట్లాడితే, బికాజ్ ఇందాక మీరు అన్నట్లు వాట్ వీ ఈట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు Yes. అని అనుకుంటే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 95% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ రాత్రి అయితే ఏ రీజన్ అయినా కానివ్వచ్చు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ డే పార్ట్లో కూడా ఆఫీస్ నుంచి ఒక బ్రేక్ బయటకు వెళ్ళి ఫుడ్ తినడాలు, రాత్రిపూట పోస్ట్ వర్క్ వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్, వీ హ్యావ్ టు రిలాక్స్ విత్ ఫ్రెండ్స్, బయటకు వెళ్ళి తినడాలు. సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ బేస్డ్ ఆన్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఆ చాట్ ఫుడ్, బయట ఫుడ్, స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇవన్నీ ఆర్ ఇన్ అవర్ ప్లేట్, మోర్ ఇన్సిడెంట్స్ టు దిస్ కోలన్ ఆర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ డైజెస్టివ్ క్యాన్సర్స్ XYZ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నేమ్ మెనీ థింగ్స్, అవి ఎక్కువ అయిపోతున్నాయా సార్? అంటే షుడ్ వీ బీ వెరీ అలర్ట్, లైక్ ఇది చాలా కామన్ అయిపోతుంది, యూ హ్యావ్ టు రియలీ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ అన్నట్లు ఉందా సిచ్యువేషన్ అలార్మింగ్గా? So colorectal, I mean, at least maybe I think one sort of good news I can give you that it is not that common అమ్మా. right now. So in terms of screening also, the age group comes like 50 onwards, elderly people. We That usually doesn't mean you have to recommend eat outside also. yeah, of course not. See, like I said, anything in moderation is still okay. But you have, like you rightly put it, that one of the majority causes for colorectal cancers is the diet. So you have to have a diet rich in fiber, one thing, and you have to, especially South India, like Telugu, Telangana, Andhra, we'll eat a lot of spicy food, masala food. So that should be avoided, that should be reduced. And another simple thing that you can do, whatever you eat, you have to make sure that it is easily digestible. So try to stay away from fried food. Have more, boiled, like. అంటే ఎట్లా సార్, హౌ డస్ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ క్యాన్సర్? So if you don't have easily digestible food and you'll have recurrent bowel issues, there is recurrent damage to the layer of the bowel. So when there is recurrent damage happening in the same place, then that can develop into cancer. ఓకే. So easily digestible food, high fiber. When you have high fiber food, it is easily Defecated. passed through your intestine. So you will not have bowel issues. Eating at the right time, because you mentioned night time and eating at the right time. At least 3 to 4 hours before you sleep, you should finish your dinner.
that will help the food to digest and pass through your system before you sleep. Once you sleep, then the digestion gets harder later and more gastric juices are resolved. మీకు acidity అనే issues వస్తాయి, digestive issues వస్తాయి. So having food 3 to 4 hours before sleeping, having food rich in fiber, less in spices, are some of the steps that you can take to prevent colorectal cancers. గాట్ ఇట్ సార్. సార్ ఇది చాలా ఒక లేమన్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు మీరు, బట్ స్టిల్ జనాల్లో ఉన్న టాపిక్ కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను. సార్ ఇప్పుడు 6 ప్యాక్ రావాలి, లేకపోతే మంచి 8 ప్యాక్ బాడీ ఉండాలి, ఫుల్ మజిల్స్ అది షో ఆఫ్ చేయాలి అని అంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినాలి అని ఇస్ వాట్ పీపుల్ అట్ జిమ్స్ యూజువలీ దే సే, ప్రోటీన్ షేక్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్. అలాగా 10,000 స్టెప్స్ ఇఫ్ యూ వాక్ ఎవ్రీ డే క్యాన్సర్ రాదు మీకు. క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మీరు 10,000 అడుగులు ఆర్ అబవ్ దట్ 15,000 20,000 మీ ఓపిక. నడిస్తే క్యాన్సర్ రాదు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? No, I mean, I can't అట్లా స్టేట్మెంట్ అయ్యలేను దట్ నడిస్తే క్యాన్సర్ రాదు అని. బట్ గుడ్ దట్ యూ మెన్షన్, బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ దీస్ అవేర్నెస్ టాక్స్ ఇన్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్ దట్, the most relatable thing that I tell them is the watch your 10,000 steps. So physical activity, apart from your diet, physical activity and maintaining a healthy weight is very, very important, is equally important in the steps to prevent cancer. So physical activity doesn't mean that you go to the gym and lift weights. Physical activity, like you said, simplest thing that you can use is 10,000 steps. So even apart from cancer, even American Heart Association, they recommend at least 2 hours of physical activity for 5 days a week. Those 2 hours can be walking, jogging, sports, anything. So it is easy to, even if you are in the office, even if you are in a building, to make sure that those 10,000 steps are there. That means you are giving your body and your heart enough physical activity. So that is one of the steps which will help you maintain your weight so that your risk of cancer comes down. అంటే వెయిట్కి క్యాన్సర్కి మళ్ళీ అక్కడ ఏంటి సార్ సంబంధం? Obese weight, as any patient, if they are obese, apart from diabetes, obesity is one of the reasons why immunity comes down. Oh. So obese people have the higher chance of getting cancers. In women, this is usually breast cancer and endometrial, uterine cancers. అచ్చా, సో వెయిట్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మేజర్ Heavy, రోల్. yeah. ఓ, అసలు పాయింటే చాలా కొత్తగా అనిపించింది. So this is actually one of the major risk factors for breast cancer and uterine cancer, especially because they're more common. But overweight does have a risk factor to cause cancer. అంటే ఒబేస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది ఈజ్ రియల్లీ అన్ ఐ ఓపెనింగ్ ఫ్యాక్ట్ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది ఇంటర్వ్యూ ద్వారా. ఎనివే సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడితే ఒక ప్రాబ్లం కోసం మందులు వాడుతూ ఆ మెడిసిన్స్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చింది అని అనుకోవడానికి అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా? లేదమ్మా, as of now there is no drugs that are known to directly cause cancer. సో నాట్ టు ఇంటరప్ట్, బట్ ఐ సీన్ అ పేషెంట్ ఫ్యాటీ లివర్ అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఫ్యాటీ లివర్ కోసం వాడుతున్న మెడిసిన్స్ వల్ల స్లోలీ లివర్ క్యాన్సర్కి ఎండప్ అయ్యి 4th స్టేజ్లో డైరెక్ట్గా మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అసలు కంప్లీట్లీ హ్యాండ్స్ అప్ అనే సిచ్యువేషన్కి కూడా ల్యాండ్ అయింది. మేము చూసాం తెలిసిన వాళ్ళలో. అంటే అది ప్రాబబ్లీ మా ఇగ్నోరెన్స్ అవ్వచ్చు. No, that is possible. Fatty liver then leads to liver damage, that liver cirrhosis. Liver cirrhosis can cause cancer. That is step by step anamata. Fatty liver is seen very commonly in almost all individuals. That again has to be diagnosed properly and dealt with properly. But the drug that he took for fatty liver is only to increase the liver health. That will not cause cancer. So there is no proof that there is any medicine specifically that we use for our day-to-day problems. దాని వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని ఇప్పటివరకు అయితే ఏమీ రాలేదు. ఓకే సార్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి సిమ్టమ్స్ మనం మాట్లాడితే మీరు ఇందాక చెప్తూ ఒక్కొక్క ఆర్గన్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే క్యాన్సర్ దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి అని అన్నారు కదా. జనరల్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్, ఇప్పుడు సపోజ్ పింపుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి సార్ ఫేస్లో, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ గట్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ ఫుడ్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ దేర్ ఇస్ అ డిస్టర్బెన్స్. అలాగా స్కిన్ మీద వచ్చే సిమ్టమ్స్లో క్యాన్ వీ మేక్అవుట్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాన్సర్ ప్రాబబుల్లీ ఒక రీజన్ అని అనుకోవచ్చా? లేదు. సో స్కిన్ పైన ఏమైనా ఉంటే బేసిక్లీ వాట్ వీ లుక్ ఫర్ ఇస్ 2 things. One is skin ulcers which do not heal. Second thing is your mole. If you are మన పుట్టుమచ్చ అంటారు కదా, బర్త్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, ఆ మోల్ ఒకవేళ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే దెన్ దట్ ఈస్ అ సైన్ దట్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద మోల్. ఇట్ ఈస్ మెలనోమా అంటాం. సో అల్సర్ ఇస్ ఆల్సో క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద స్కిన్. బట్ బాడీ ఇంటర్నల్ క్యాన్సర్ వల్ల స్కిన్ పైన వచ్చే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ విల్ గో బ్యాక్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, మోస్ట్ కామన్. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ షోన్ ఆన్ ద స్కిన్. But the same way for colorectal cancer, intestinal cancer, there are no signs on the skin.
Breast cancer, because the lump happens in that area, it is clearly visible. If it మరి ఎట్లా causes సార్ some change. కోలోరెక్టర్ క్యాన్సర్ వస్తే ఇంకా అది లాస్ట్ స్టేజ్లోనే బయటపడుతుందా? బికాస్ స్క్రీనింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా ఎక్కువ లేవు అంటున్నారు. స్క్రీనింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్ ఇస్ సిమ్టమ్స్ తొందర వస్తాయి. సో యూఆర్ బ్లీడింగ్ కానీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లూజ్ మోషన్స్ దట్ కంటిన్యూ అగైన్, లైక్ ఐ సెడ్, కంటిన్యూ ఓవర్ అ మంత్ ఆర్ సో, నాట్ కంట్రోల్డ్. You have constant on and off constipation, again not relieved with medication. Or sometimes when you have constipation for a long time, there's some bleeding that you see when you're passing stools. So these sort of symptoms can appear earlier. That is why there is no screening is there, but because the cancer is not that common, we don't recommend it regularly for everybody. So 50 years and above, colonoscopy antam. The way you do an endoscopy for your stomach, colonoscopy అనేది intestines మొత్తం స్కోప్ చేసి చూస్తాం. గాట్ ఇట్ సార్. సార్, క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ లేదు అని అనుకొని బాధపడే రోజుల్లో ఒక రే ఆఫ్ హోప్ ఇస్ లైక్ కీమోథెరపీ. సో కీమోథెరపీ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేస్తుంది 100% అంటే మళ్ళీ అదొక క్వశ్చన్ మార్క్. ఆర్ ద మోస్ట్ వర్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ కీమోథెరపీ ఇస్ సో పెయిన్ఫుల్ అని అంటారు. సో పెయిన్ లేకుండా కీమోథెరపీ పోని భరించి చేసిన 100% క్యాన్సర్ రాదు అని కెన్ వీ take back those positive statements? Because chemotherapy is so difficult, you're asking me if it's worth it. Not worth it అంటే పాపం క్యాన్సర్తోనే బాధపడుతూ ఉంటే కీమోథెరపీ చేయించుకుంటూ ఇంకా బాధ అనుభవించడం, అది ఆ మనిషికి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి కదా, ఆ జబ్బు నుంచి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి కీమోథెరపీ చేస్తున్నారు. ఆ కీమోథెరపీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ నీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ కీమోథెరపీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో మచ్ పెయిన్ఫుల్. జుట్టంతా ఊడిపోతుంది అంటారు. అసలు ఆ పేషెంట్ని చూసి చూడగానే వీళ్ళు కీమో చేయించుకుంటున్నారా అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో అంత పెయిన్ లేకుండా కీమోథెరపీ ఉంటుందా? పోనీ పెయిన్ ఉంచి తీసుకున్నా 100% క్యాన్సర్ ఇంకా రాదు అని ఏమన్నా ల్యాండ్ అవ్వగలమా మనం? లేదు. సో ద ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యూర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సర్జరీ ఉంటుంది, కీమోథెరపీ ఉంటుంది, రేడియేషన్ ఉంటుంది. సో టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ప్లస్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ బట్టి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ దట్ పేషెంట్ అనేది ఇస్తాం. కీమోథెరపీ 70 to 80% ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ కీమోథెరపీ ఈజ్ ఇండికేటెడ్, బట్ నాట్ ఫర్ ఆల్. అగైన్ కీమోథెరపీలో కూడా దెర్ ఆర్ కీమోథెరపీ విచ్ ఆర్ వెరీ ఈజీలీ టాలరబుల్ బై ద పేషెంట్. దర్ కీమోథెరపీ విచ్ ఆర్ వెరీ highly, side effects are much higher. అంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్. Stage and type of the cancer. For example, breast cancer chemotherapy is known to be hard. Cervical cancer chemotherapy is very simple. Okay, so again, hair loss you've talked about. So hair loss doesn't happen with all chemotherapy. Breast cancer chemotherapy, because it is more common, you can see that all breast cancer women have hair loss. Hair loss is not permanent. Again, important thing, చాలా మంది భయపడి కీమోథెరపీ అవాయిడ్ చేద్దామని చూస్తారు. హెయిర్ లాస్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్. వన్స్ ద కీమోథెరపీ ఇస్ డన్, ఇట్ విల్ గ్రో బ్యాక్. You might not get 100% normal lustrous hair that you had before, but you will get back your hair. And so chemotherapy is very stage dependent and cancer dependent. So these days what we do, we have something called personalized medicine, precision medicine antam. So personalized medicine endante meer annattu, after getting the cancer, patient is already being troubled. So whenever we are treating a patient for cancer, the first thing that we look at is we are treating the cancer, but we should not trouble the patient. Correct. And the patient should have as close to normal life as possible post the cancer treatment. So, cure అయిపోయిన తర్వాత, when she has too many side effects, lot of body damage, there's no point in living even if the cancer is gone. So life after cancer is again something very important that we take in mind. So when I talk about personalized medicine, so each type of cancer, apart from chemotherapy and cancer, we put the patient also in between. So a particular type of cancer ki, we know if it is a younger patient, she can tolerate more, so we give more aggressive chemotherapy. If it is an older patient, and sometimes 60 year can be look like 70, but 60 year can look like 50 also. So every patient is individually assessed, and depending on what they can tolerate or not, that sort of chemotherapy is given. So in the new technology, apart from chemotherapy, now these days we have targeted therapy and immunotherapy. So chemotherapy is a double-edged sword, like you said. It is the most effective treatment, but it is also most troublesome treatment. When we move from chemotherapy, there is targeted therapy. So targeted therapy is tablets, injections which are targeted on a particular gene in the tumor and in your body for that particular type of cancer. So because this treatment is targeted to that gene, the side effects are much lesser. Comparative. So chemotherapy is a toxic drug. You're just giving poison into your veins, so every cell in your body is affected, so you get all these side effects, nausea gani, hair loss gani, vomiting gani. Targeted therapy, the side effects will be much less.
Next, now in the recent 4-5 years, what we have is immunotherapy. So to explain immunotherapy simply, it is a drug which potentiates, it will give your body the strength to fight against cancer. It is not directly Which is still more safer, probably. Which is still safer. The thing with immunotherapy right now is it has not come into the first line like chemotherapy. There is a lot of research going on. As of now, immunotherapy later stages lo vaartunnamo, and immunotherapy as of now is very, very expensive. That's Yeah. what I was next to Yeah, ask. so it is easy on the patient, but not as effective as chemotherapy. Not Usually we affordable give a by combination everybody. and not affordable by everybody. So that will change soon. Maybe in a couple of years, once the drug patent అయిపోతే they'll start manufacturing in India, then the cost will come down. హోప్ఫుల్లీ వెయిటింగ్ Yeah. ఫర్ దట్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు. సార్, డిప్రెషన్ గురించి ఎవరికన్నా చెప్పాలి అని అంటే ఒకప్పుడు అదొక సోషల్ ట్యాబు లాగా ఫీల్ అయిపోయే స్టేజ్ నుంచి లిటరల్గా థ్యాంక్స్ టు దీపికా పడ్కోన్ వెన్ షీ హెస్ ఓపెన్డ్ అప్, Yeah. పీపుల్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ నాకు డిప్రెషన్ ఉంది, నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను. అలాగే యూ హ్యావ్ టు రియలీ థ్యాంక్ ఆల్ ది సెలబ్రిటీస్ ఎవరైతే క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఓపెన్గా వచ్చి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద విల్ పవర్ వీ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ ఇట్. క్యాన్సర్ వస్తే ఇంకా జీవితం ఎండ్ అయిపోయినట్లు కాదు, దెర్ ఇస్ లైఫ్ బియాండ్ క్యాన్సర్, యూ కెన్ ఫైట్ క్యాన్సర్ అని వాళ్ళ మోటివేషన్స్ అన్నీ టేకింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. నౌ దట్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా కొంతమంది క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ విత్ దేర్ విల్ పవర్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ క్యాన్సర్. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, డాక్టర్ అనేవాడు కూడా మనిషే కదా సార్, సో స్పిరిచువాలిటీ ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తుంది బోత్ ఫార్ ది డాక్టర్ అండ్ ది పేషెంట్ టు హెల్ప్ హిమ్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్? బికాజ్ ఆ డాక్టర్ ఇచ్చే మందు పనిచేస్తుంది అని నమ్మితేనే పేషెంట్ నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ ట్రీట్మెంట్ పరంగా, మెడికేషన్ పరంగా. కొన్నిసార్లు డాక్టర్స్ కూడా హ్యాండ్సప్ అయిన సిచ్యువేషన్లో దేవుడినే కదా ప్రే చేస్తారు ఆ పేషెంట్ని బతికించండి అని. Many times in many, we are in a situation where we can't give a guarantee. We cannot never say 100% me cure అయిపోతుందని. There is only relatable chances of cure or incurable chances. So at some point in time, we have to tell the patient that, that part of it, I can't guarantee you. It is left to God. So in terms of first I'll talk about spirituality for the patient. There is no direct science which says that willpower will help you, treat cancer better. But in personal experience at least, and I'm sure a lot of oncologists will agree with me, that of all the patients who actually come with a positive mind, who come with a smiling face, who are open to discussions, any problem that they have, they sit, they talk, and they deal with it and go through it. They have that willpower saying, fine, I got this, but I can fight it. Doctor told me that it is curable, I'm going to fight this treatment and get it cured. Those sort of patients, I've seen many situations, even if it is a stage 1 cancer, and that patient comes to you every day thinking that he's going to die, unfortunately a 5% chance unna recurrence ki ఆయనకు వస్తుంది. Stage 3, stage 4 very advanced patients, post, when we tell them that you have only 30% chance of cure, only 40% chance of cure, those are the patients who actually come with a positive mind and they fight through it. They actually get better. The cure chances of them are actually higher. Wonderful. I don't know if you can write an article on this and publish it, but that definitely helps. That will I've really seen- have a positive Yeah. impact among So the like people. so many of my patients, so as an oncologist also, it's very difficult. It's very taxing emotionally for us to be able to talk to. We see so many sort of family situations that happen. Very young girl, a very old woman, the only breadwinner of the family has cancer, and we can't do much to cure it. So it helps a lot, helps the patient a lot. I've had a lot of patients who come back and tell me that it is very important for the oncologist to give time to the patient. At least in that first consultation, when they come with the diagnosis to you, spending 30-40 minutes of your time and explaining it to them in the most acceptable way. It's not that you're lying. It's not that మీరు ఫిల్మ్ పెట్టేసి అయిపోతుంది, క్యూర్ అయిపోతుంది అని కాదు. యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే అక్సెప్ట్ ఇట్. Lot of people are in denial. They are at least run away from treatment, don't come for treatment. So it is very important for us to spend time, give that time to the patient, and it goes a long way. As soon as they get out of the room, many of the patients, they'll be in the mindset that, sare, doctor chepparu kada, and treatment తీసుకుంటే I'll be fine. They even forget that there is something dreadful in their body. So it makes such a huge impact for them. Got it, sir. Sir, on this point, అలోపతి ట్రీట్మెంట్లో డాక్టర్స్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి ఇంకా ఇది అవ్వదు, ఈ పేషెంట్ సర్వైవ్ అవ్వడు, వీఆర్ వెరీ సారీ అని చెప్పేసిన సిచ్యువేషన్స్లో ఆయుర్వేదం అంటే ఆల్టర్నేట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడితే
అవి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయండి? So- బీట్ ఆయుర్వేదం ఆర్ హోమియోపతి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. This is again a good point to address. So Ayurvedic treatment is not an alternative to cancer treatment. Oh. Lot of our patients, they do ask while taking chemotherapy or during chemotherapy, post chemotherapy, whether they can take Ayurveda. That is okay, because you're using Ayurveda to keep your body healthy, increase its immunity. It, for some people psychologically also, it makes them feel better when they're going through the treatment. So as an adjunct, as a additive treatment that you're taking along with your primary cancer treatment, it is allowed. Post treatment also, a lot of people are there who take Ayurveda. It actually makes them feel better, more healthy. But it have to be very, very clear that one of the main reasons that in India cancer is diagnosed late is because is this. A lot of people think that Ayurveda can treat it, and they've కానీ వాళ్ళు completely కూడా చాలా కేస్ స్టడీస్ చేసి తగ్గించాం మేము క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నారు కదా. వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ బిలీవబుల్. Ayurveda is just what you're just giving plant-based medicines, right? If that can cure cancer, cancer is one of క్యాన్సర్ the సెల్స్ మీద డైరెక్ట్గా ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్. ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ విపరీతమైన వేడి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ మెడిసిన్స్ వల్ల, అండ్ దట్ హీట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కిల్ ది క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఇస్ వాట్ దే ప్రీచ్. but that is not in practice. I wouldn't believe that, and I wouldn't recommend that. I mean, cancer is one of the biggest health crises in the world. Forget about India. So if you can treat them with Ayurveda, then you should have been cured by now. You would have been eradicated cancer by now. Makes sense, sir. Makes Yeah. sense. So, to conclude this interview, sir, జనాలకి మీరు క్యాన్సర్కి క్యూర్ ఉంది అని మాట్లాడదామా, ఆర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తారా? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్? ఏం చెప్తారు ప్రజలకి? The best way I can put it is, don't think that cancer is a death sentence. Yes, there are a lot of things that you can do, simple changes in your life you can do to prevent cancer. You will treat your body as a temple, be aware of what you're eating, take your vaccination, get your health checks regularly. This is one step of it. Even if you do get cancer, you should not run away from it. It is not a death sentence. When you put all the cancers together, all age groups, men, female, everybody together, up to 80% of them are completely curable. The kind of technology that we have, the kind of drugs that we have, like I said, personalized medicine, precision medicine, with the kind of protocols that we follow, we try to make the treatment as simple as possible for the patient. And apart from curing the disease, normal life after cancer is also possible. So as soon as you hear the word cancer, don't get scared. We have enough resources. You have internet, Google to read about it. Make sure that you go to an oncologist and get yourself treated. గాట్ ఇట్ సార్, అబ్సల్యూట్లీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్ ఇట్ దిస్ వే. క్యాన్సర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు మీ పలానా డాక్టర్తో మాట్లాడి ఏ ఏజ్లో చేయించుకోవాల్సిన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు, వాటికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్, ఇవన్నీ ముందుగా చేసుకుంటూ ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ని కనుక ప్రాక్టీస్లోకి చేస్తే, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు చెప్పినట్లు ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఒబేస్ అవ్వకుండా చూసుకోగలిగితే, అట్లీస్ట్ వీఆర్ ఆన్ అ రైట్ ట్రాక్ టు ప్రివెంట్ క్యాన్సర్. ఆర్ ఎల్స్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, క్యాన్సర్ని డిటెక్ట్ చేసినా సరే నథింగ్ టు బీ వరీడ్ అబౌట్ ఆర్ స్కేర్డ్ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ క్యాన్ fight cancer. Yes. And Thank cancer you is so much, sir. curable. It was wonderful talking to you. Thank you so much. Thank you so much for having me.